There it is again. Drones. As I fail to fall asleep in Kiev and find myself trying to pass the time by smoking and playing Bannerlord on my computer, the recognizable sound of Russian long-range fixed-wing drones slowly filled my ears as it approaches. It's as if a lawnmower was flying above your home and was closing in on my location, along with the apartments of many other civilians who may end up in the destructive pathway of these war machines. I've come to know that mind-numbing noise is the Iranian-designed Shahed kamikaze drone, which became the base design for later domestically made Russian models. It's how most Ukrainians interact with Russia these days, hiding in their corridors hoping that if it hits them, their family will not be burned and crushed. Those in apartments on higher floors like mine have worse odds. Those streaks of red dashing across the night sky is one of the few things standing between these drones and major urban centers, myself, and other neighbors huddling together waiting for the air attack to pass. Across the country, men and women have grabbed whatever guns they can get their hands on and set up teams to knock this threat out of the sky. On pickup trucks, on foot, or however they can chase them down or lay in wait for the swarm to come to them. With so much space to cover in the largest country entirely within Europe, they grab whatever they can get their hands on, even if it's a system old enough to be used by a soldier's father, or his father, or his. To get a better understanding of the Shahed rodeo that air defense crews find themselves in, I went to the Sumy region, a major route of attack for fixed-wing drones, to meet the cowboys ranching deadly Russian birds. Выше. Вижу, что выше. Выше. Руки дальше. Руки дальше. Да. Отлично. Да. So is air defense in your future, Bogdan? It's not easy. Прошу. This is the Shahed Killer Project, a training program that uses virtual reality paired with model US M2 Browning 50 caliber machine guns, which is one of the many systems used to knock Russian birds out of the sky. These are set up to move and feel like your Browning machine gun on a tripod to help recreate the anti-drone posts that dot the countryside across Ukraine on common paths for drones. The drones react to being shot down or damaged with destruction animations along with bullet ballistics designed off of a US Army manual. Afterwards, you are given a card with a barcode to help keep track of your score. Сержант Яценко, 117-та бригада ТРО міста Суми. Проводимо заняття зараз ми на тренажері, який допомагає дуже ефективно працювати з тактичним, скажімо так, використанням зброї. Дякую хлопцям з ДФ-8, які надали таку можливість працювати з таким чудовим апаратом. Скажімо так, дуже реальна штука. Там реалізовано все відсотків на 95 з того, що відбувається в реаліях. Можливо, там гучність не та, звичайно, там на наушниках, там, бо там досить гучний апарат. Досить... Самоліт наш. Да? Це наш самоліт. Все нормально, це наш самоліт. Дуже швидко пролетів. Там трішки інша вкладка, тобто там вкладка не з двох рук, а там вкладка через плече з прикладом. Ось. І там ти фактично працюєш всім тілом, тобто ти гасиш там якісь, скажімо так, віддачу гасиш там десь тілом, то там трішки інші відчуття, але воно дуже схоже. Це діапазон віддачі. Тобто, якщо мати, до прикладу, там силу, вона десь так схожа, там і підкид там ствола там до гори, там коли ти ведеш вогонь, дуже схоже. Ось, а діапазон має на увазі саме коливання, десь, хоча звичайно, що тут воно там одне у Браунінга, якщо брати там корт, воно там трішки інше, тому десь щось середнє, воно дуже схоже, дуже схоже.
А тут дуже багато нюансів стосовно того. Просто влучання то влучання, воно може бути випадкове, і то фарт. Це у кожного є свій момент для покращення, тому що комусь легко проводити траєкторію, не зміщуючи, хтось не може провести її, тобто там десь щось з ногами. Тобто ти маєш фактично кожен свій рух розуміти і в подальшому його відпрацьовувати. This is developed by our own resource, by our team without any external funding. So no funding from the government? No. At all. All volunteer? Yeah. That's why we always looking for any funding to realize next phase for our simulator. Every time we need additional, try to find additional funding to improve. Gripping the handles of the gun, me and my fixer Bogdan practiced on the training software for ourselves. It was heavy, made out of a real deactivated M2 Browning, with a motion capture remote control strapped to the handle to track your movements. The VR headset transports you to a wide open field, with you set up in a pickup truck, the most common way for these air defense teams to transport their system. You then defend the airspace around you, firing at Shahed drones as they fly above you en route to their targets. To knock them out of the sky, you have to shoot well in front of the Shahed in order to account for the bullet drag and the drone's trajectory. If you do it right, then you should start stacking up digital scrap metal under your name. Given enough time and practice and some time in the field, you can materialize it as well. Hey! I'll quit while I'm ahead. Дальше. Хорошо. Лево-правое крыло. Еще один! You did pretty well. Two shaheeds? Shut down. For the first time, it's very well. That's what he tells everyone. These men are part of the 117th Territorial Defense Brigade. Made up of locals from the Sumy region, it helps defend the airspace in the area from Russian drone attacks. The Sumy region is one of the popular pathways Russian kamikaze drones use to target major Ukrainian cities, as well as the local region, crowding the skies at night with Moscow's birds. Those involved in air defense here know the area as their home, and many assisting these teams use their free time between their day job and home life to hunt for winged tragedies waiting to happen. This gives them a personal motivation to protect their backyard and their families that reside within them. Я Дмитро, позивний електрик. Ну, із-за того, що специфіка роботи цивільної моя така. Яка роль? Командир вогневої групи. Збиває шахеди. What type of weapon are you using? Канік М2. Кулемет. 12,7 калібр. How often in your work do you intercept things outside of Shaheeds? Нет. Я имею в виду только по шахедам, да? Ну да. Ну Гербера, ну да, це ж точно. Gerbera, it's kind of shahed, like you've seen today, very cheap material. Yeah, the one that made of styrofoam, yeah? Yeah. Are those just like Shaheeds, or are they like decoys? They're yeah. not really filled with explosives, they're just distract you. Yes. Got you, okay. Are decoys common, and is that new, or is that something It's- that Russians been doing for a while? Это сейчас, насколько часто используют они герберы, и насколько это, если А раньше, вони в сейчас. перемішку їх пускають. І шахіди, і гербери. After they get an alert that there's Shaheeds in the area, how much time do they have to get to a position? Does it vary, or is there a small time frame? 30 секунд. Да, кожен знає своє діло, тобто чоловік підійшов, заводить машину, виїжджає, ми слідом беремо речі, які нам треба взяти з собою. Пулемет же ж на машині, по суті. Тобто, яка задача? Я поки біжу до точки, включаю вже тепловізор, тобто він загружається до того місця. Я вже ж вибіг куди треба і вже шукаю його. Якщо я його знайшов, я включаю, преобразователь підключений на машині вже. Що там, кнопку нажав, прожектор теж підключив, то теж він вже працює в стані. Тобто тут все дуже швидко робить. How does an average mission go like? При тривозі виїжджаємо на точку, там де ми працюємо. І я, як командир,
розрахунку, шукаю ціль. Якщо я її знаходжу, я включаю лазер, я вам показував вже, локалізую його. Людина, яка на прожекторі, теж його шукає. І при команді вогонь, якщо я бачу, що ми його вразити можемо, він близько підлетів, що до зони ураження, тоді працює вже кулеметник. Хоча стріляти все одно треба, однозначно. І в нас же що ж, у нас є ще карточка жагання, по якій ми не можемо стріляти, условно, населений пункт, десь там або там, туди не можна стріляти, тому що ми можемо попасти своїми ж пулями комусь, в нас же ж люди як, десь стріляють і виглянуть у вікно, подивитися, де ж воно стріляє, а йому може прилетіти, це ж таке. Оцього ніхто не застрахований, тому сектор обстрела у нас есть, по якому мы працюем всегда. А какая вот именно хорошее расстояние, чтобы уже сбивать можно было? 500-700 метрів, я думаю, в ідеалі. So, 300, якби він ось взагалі тут ішов, то це понятно, тоді можна було б і з калаша по ньому або палками закидати, взагалі, це ж таке діло. Do you fire and burst, or is it a trail of shots? Длинними. Діло в тому, що дивіться, яка ситуація. Коли ти нажимаєш, є оця отдача. Ви ж, я думаю, поняли, як воно працює. Тобто, коли ти нажав, тоді він раз дьорнувся, тоді ти його підводиш і вже ведеш, тоді вже не та отдача. А от коли ти нажав, він дудух. І тоді тобі прицілиться, вже не вийде цього зробити. Тобто, треба його знайти, нажати, воно дьорнулося, і ведеш, тоді вже ти можеш збити. What's the largest Shaheed attack you've dealt with at one time? У нас найбільше кожен вечір відбувається, мабуть, Була смена, коли у нас було прошла, мабуть, да? 4 штуки. Один утром Или, і да. 3 ночі. У нас вже повелось. Якщо ми утром стріляли, то ми будемо стріляти і утром слідчого дня. І оце починає цілі сутки ми там мерзнемо, а що робити? distance займет, щоб... Ух ти, блін. Що це? Десь може щось летіти. Той же самий шахет. Це просто десь бачать шахет, фіксують по спеціальній програмі. Work. Okay. Our conversation had been rudely interrupted by a Russian air attack. Drones headed straight towards our direction, meaning there is a chance it will pass over the area grid that this team is assigned to defend. They quickly loaded into the back of the truck and made the short drive to get into position to fire if the drones came close enough. Їхати, там буде більш вірогідності. Добре. Wait. Да. О! Фонарь! Ну, включайте. Все равно. Давай. Дима, шукай. Да, идет. Побачиш, скажеш. Далеко буде, Далеко буде. може не до нас. Ну дивися. The unmistakable sound of a Russian kamikaze drone approaching, like a lawnmower flying above your head, became clearer. It's dark out, and trying to find an 11 by 8 foot fixed wing munition in an endlessly high inky blackness won't get you anywhere without help. To give your eyes a fighting chance, units like this have taken to using powerful flashlights that shine into the night. If this light happens to catch the drone, even for a moment, that may be all that's needed to give the gunner enough time to get a rough idea of where to fire. Туман, гад. Туман, да. Конечно, мешает. Дима, наводь цей лучок. Ну наводь. Да не видно, туман іде. Шукай. Ваня, передай. Передай. The drone was outside of their engagement zone, passing by the air defense crew near us, who attempted to get the job done. Зарубай. Все, не вбивай. О, Діна. Oh, see it. Діна, не всі здесь? Mm-hmm. А пуля так интересно летает. Ну, нахуй. Нічого не летучого. Там уже не наш сектор. Anti-air teams nearby, close enough to the aircraft to take a shot, opened fire and attempted in earnest to bring it down. The bullets drag red streaks across the night sky, caused by the tracer rounds used with these air defense guns, helping soldiers follow their line of fire in the dark.
In order to have any hope of shooting it down, you must be within a few hundred meters to a kilometer or two at most. This of course depends upon which gun you are using. Thankfully for the team, these explosive care packages fly close to the ground in order to try avoiding detection by Ukrainian radar systems, meaning that for a short window while flying over your grid, you should be able to fill Russian machinery full of holes for a brief time window. A time window we don't get, due to our grid not being close enough to the flight path, sparing the air defense team the use of live rounds that night. Even without our anti-drone team's assistance, a red glare in the distance indicates success in the work of one of our neighbors. Опа! Вибух. Либо збили, либо впав. Ну краще б збились. О, І що йдуть шахедом? Бачите, дивіться, вони. да. It is time to move on, with lights off of course, so as to not expose our movements. О! Сейчас пойдем работать. Все заряжено, порядок. Может мы достанем? Давай попробуем. Another night, another air defense mission. We're still in the Sumy region, meeting this time with locals working on fixed air defense positions along one of the many routes that drones use in the area. Instead of driving to where you're needed, crews like this await for drones to enter their grid, with teams waiting through the night in a small barracks near the open area they use for a clear line of sight of the sky. The nights are cold here, and would only get colder as winter sets in. Here in the barracks for the crew, soldiers can rest by the fire, charge their phones, sleep, eat, or drink coffee as they wait for any reports of activity. Мене звати Сердюк Олександр. Я займаюся тим, чим я займаюся з 22-го року. Наша на даний момент основна робота – це захист неба над містом Суми, над об'єктом критичної інфраструктури, який кожного дня та особливо ночі атакує ворог. Тобто ми стоїмо, захищаємо небо. Я командир взводу. Ми працюємо з 22-го року. Ну, майже спочатку. What type of targets do the Shaheeds target in Sumy? Like, what are the Russians aiming for? Цілі, які переслідують і використовують росіяни, це, як я розумію, це чисто терор, бо вони в більшості своїх випадків потрапляють в житлові будинки звичайних людей. Ну, тобто, дуже рідко, коли вони потрапляють в якісь об'єкти, військові об'єкти. Це чисто так в місто потрапляють, вбивають простих цивільних людей. Does these attacks motivate you to continue working in air defense and others? Ну, звичайно, ці атаки лише мотивують, щоб по максимуму не допустити, не пропустити шахедів в місто, щоб вони не потрапили, щоб вони не руйнували життя людей. Тут проживають наші сім'ї, наші родини, ну, звичайно, що мотивують. Are most of the air defense teams around here from Sumy? Так. So these are people defending their own homes? По суті, це так і є. Ці люди захищають свої рідні домівки від атак, від терористичних атак ворога. Росіяни теж, ворог теж дуже хитрий, підступний. Він використовує різні методи, ті методи, щоб максимально заплутати нас або якось дезінформувати. Але є спеціальні можливості, по яким ми бачимо, що вже відбувається запуск шахедів. Ми орієнтуємося орієнтовно, коли буде орієнтовно в нашому районі вони будуть, але це все орієнтовно. Ну, Можуть змінюватись маршрути.
Ні, не по слуху. У нас є спеціальне обладнання, яке визначає проліт шахедів, тобто спеціальні спостережні програми, пункти. Ми вже на місці, а потім вже по звуку ж Конкретно, коли він вже підлітає, ми чуємо по звуку, да? Але більш в такому плані ми розуміємо, де він летить за багато кілометрів від нас. Тобто, але це не завжди. Якщо ворог запускає шахеди дуже низько, тобто радіолокатори їх не бачать, і якісь моменти ми не бачимо його тільки на слух, тільки різні команди миттєво передають інформацію, де відбувався на даний момент проліт шахеду, і плюс-мінус розуміємо вектор руху. Most air defense work, and most work in war for that matter, is waiting. There are different variations of waiting, and different amounts of it depending on the job, as those who are holding the front from semi-constant infantry and less frequent armored assaults can attest to. But no one has to wait more and show the virtue of patience more fervently than the humble air defense crew. Throughout the day, night, heat, or in this case, cold, one must bear it until the opportunity to hunt presents itself. This diligent but patient work ethic is something I had to pick up as I slept in the barracks with the men in order to be there when the time was right. The footage you see is from missions where notable activity occurred, but to get that film, it took more than one quiet night half asleep as Moscow throws more kamikazes at cities than they can manufacture. Do they use searchlights or strong flashlights? Так, в нас є і прожектори, але вони останнім часом вже менш... якщо рік назад добре було видно шахід в світлі прожектора цього, да? Зараз вони намагаються максимально його замаскувати і вже, вже не видно його. Більш ефективним є приціл, нічний приціл, або прибор нічного бачення. What type of camo do the Russians use? Яке маскування вони використовують? По-перше, вони перефарбовують, наприклад, вночі вони запускають шахеди чорного кольору. А їх уже в світлі прожектора, їх уже не так добре видно. Потім вони можуть гратися з самим звуком, який видає шахід. Це може бути прямоток, він дуже так, і на самом деле він дуже далеко тоді його чуть, але ти його ще не бачиш і навіть не розумієш, де він, як він далеко чи як він близько летить. What reports are you hearing about these new Shahed drones that the Russians have developed? Про ці нові шахеди мається на увазі реактивні? Yeah, the faster ones. Завдяки новим двигунам, якщо швидкість шахеду звичайного 180 плюс-мінус кілометрів, то швидкість реактивного здається 700-800. Тобто насправді часу взагалі немає. Ви знаєте, що вона не одна, тобто не тільки Максим ми використовуємо, є більш значно потужніші машини. КПВТ. Чого сьогодні ж нам видали? І Браунінги. Єстественно, від сьогодні є якась кількість Браунінгів. Видали таку точку, що вони видали нам. А саме ви з чого працювали? З КПВТ, з Максима, з Дігтяря. How close does the Shahed drone have to be to your position before you can open fire? 1 кілометр. Does that change depending on what gun you're using? Так, звичайно. Звичайно, відрізняється. Не кожна зброя може взяти на 1 кілометрі. Наприклад, автомат – це абсолютно без сенсу використовувати. Наприклад, кулемет Дігтярьова використовується до 600 кілометрів. Тобто все це так приблизно. А Максим? Максим кілометр. КПВТ до 2. Ukrainians will fight with anything. Some may call it ingenious and resourceful, others stubborn and crazy.
It does take a certain amount of risk aversion and determination to drag out whatever old guns you have in storage to face down the arsenal of the largest country in the world, especially once you realize what you have to make do with. While the Shaheed Killer training program is based off of the US M2 Browning machine gun, which Ukraine does have a supply of from Western allies, more often than not, that's not what you end up with. To give you an idea of how deep into their stockpiles Kiev has dug, let me introduce you to the Maxim. That's the Maxim machine gun from the interwar period that made itself known between the world wars. It was heavily used in this part of the world during the Russian Civil War, introducing rapid-fire action to battlefields that had never seen bullets fly that fast. But that was 100 years ago. Now these guns are stationed all across the nation, still rattling off lead towards whatever target flies within 100 meters of wherever it's stationed. This has helped fill the air defense gap, but it can only do so much when faced with ever-evolving systems going further and faster that can only be taken out by advanced automated air defense systems. For now, local teams instead try to fundraise for night vision to retrofit the systems coming from abroad or coming out of the deepest depths of military storage. In this case, the gun isn't 100 years old. It was made in 1938 during the Stalin era, meaning guns made by a Stalinist regime is being used by a democratic state to shoot down drones designed off Islamic government designs, being used by a modern presidential czar for revanchist conquest. Arms and ammo believe nothing. I did my best to stay outside in the cold as much as I could, afraid that I'd miss the moment if I stay away from our lethal heirloom we call air defense. From our position in an open field, we could see activity in every direction when the Kremlin paid our air defense neighbors a visit on the way to Kiev, here in Sumy, or anywhere else. Streaks of red decorate the sky as tracers dance through the dark, as each air defense team took their turn on the airborne conveyor belt of explosives, each time wondering if it would ever turn ever so slightly and enter our grid of control, each time coming up short. These drones come in waves, with no discernible pattern to the lulls between attacks. Eventually, after enough time waiting in the cold and dark, I was swayed inside with the promise of hot tea and a warm bed. Ну, мабуть, труднощі. Ми не завжди маємо актуальну інформацію по висоті. Не завжди можна визначити коректно висоту, яка прольоту шахеда. Тобто, не завжди є достатньо інформації для роботи. Ну, бувають такі моменти, коли ми її, не то, що не отримуємо вчасно, але просто не отримуємо. When you get a report of a Shaheed incoming, how much time do you have to get to your position? 15 секунд. As we were chopping wood to heat up the barracks, we weren't paying attention to command and control on one of our officers' touchscreens, only to be shaken out of our leisure by a soldier banging on the door and yelling, "Drone." I quickly dashed to grab my camera, switch out a battery as I stepped out into the dark, and my eyes struggled to adjust. The only image I could make out as I stepped outside was the flashes of tracer rounds from our position zooming across the sky as the clank of machine guns sounded off in the night. Focusing on the gunfire, I ran towards the action half blind. I then, heroically of course, immediately fell into a trench headfirst, feeling my neck almost crunch with the impact. Dazed, I rose to my feet and stumbled out of the trench as my eyes adjusted and I jogged to the gun emplacement. By the time I had gone from a stumble to a proper run and got there, it was already too late. I cursed my luck, kicked the dirt, and went back to waiting while further hardening my patience. Все над лісом, блядь, шурує. А ми навіть і не чуємо. Сейчас будет, сейчас почуешь. Не, я имею в виду, що шахід. Опять же указка, і я так розумію, що вони просто світять. Це ж категорично не можна так робити. Ну, туди, над позиціями, там над нашими пролетить. Ну тільки високо, да? Мабуть, що да.
Я вообще его не чую. Я его там чую, блин, тут не чую. То машина. Давай лапу. Лапу дай. Біжи туди. When the Shaheed gets in range, how much time do you have to shoot at it before it typically gets out of range? Часу обмаль. Останнім часом ворог почав використовувати більш швидкі шахеди, які значно швидше пролітають, не говорячи вже про реактивні, які особисто я тут не бачив, але вони існують. Да? Часу це, дивлячись, як він буде летіти, з якої сторони, чи в упор, чи боком, скажімо так, максимум це 10 секунд. Максимум? Це дуже швидко. Дуже швидко він пролітає. 10 секунд це я взагалі, це я ще трошки і так накинув, все смотря, як він буде летіти. Suddenly, movement. A drone has been detected heading straight for our position. I shot up off the bed I was resting on, pushed open the door, and quickly dashed over to the anti-air position, while making sure to avoid any pitfalls along the way. Once I got near the gun, I had little time to set up my camera, as that monotone buzz made itself clear as the drone reached our position, got within range, and the team opened fire. And as fast as it came, it passed, quickly exiting your range of fire, continuing towards its target as other teams along its route will get a crack at knocking it down. 25 seconds is not a lot of time to hit these things painted black to blend in with the night sky. Even with other soldiers using flashlights as a type of searchlight, they are having as much trouble as you trying to point them out to assist you. Being with the exact team that destroys these drones is no easy task, as the Ukrainian armed forces have taken the perspective that quantity is a quality while working with such varied and aged equipment, dotting these teams everywhere that drones commonly attack from. So it wasn't a surprise when driving from one air defense position to another, we passed another group doing the same work. What was the surprise was the bright orange-reddish flame rising from the earth near them. They had just shot down a drone. Доброго дня. Доброго. 630 стойки Пашин. Пашин, що Пашин. случилось? Ось американця привіз репортера. Ось. Поки на кар'єр з'їздили до себе, ви вже збили. Ну так а як? Хай подивиться Можна ямку. познімати? Звісно, знімайте. Go, film. О, this is part. Я, блядь, сука, дивився. Два. Що? Нема. Діду. Телефон. Дай фонарик нормально. Телефон. Можна підсвітити? Так світи, я ж. Вот мы клали его, сука. Вообще всех трех поклали, только не мы, а... Десь там один упав, казали. Все три попадали. Це три? От двигателя, да? Ви стріляли? Да. От он, дивись. This man, older, quiet, and humble, as he constantly emphasized that the downing of the drone was a team effort, even if he was the one that pulled the trigger, encapsulating many of the men serving in the Ukrainian military, both in age and general demeanor. He is a local, and part of the 117th, the same brigade I embedded with earlier, and with their mortar teams near the border. This also means he is a Sumy local, fighting air attacks in his own backyard. Меня Руслан зовут. Боец ДФТГ номер 8, 4-й роты, 1-й взвод. Руслан? Да, кулеметник Максима. Поступила команда, что летят шахеды с направления Хатини. Мы заняли свои позиции, я за пулеметом Максима, напарник за Дегтярем, наводчик с тепловизором из Указской начал же отслеживать БПЛА. Первый БПЛА сбили, не мы, второй прошел возле нас, недалеко, 200 метров, и мы его положил я его сюда, вот это вот он догорает. А третий тоже сбили, только где-то дальше, упали где-то тут, они дальше только. 3 БПЛА шло, и 3 мы сбили. В общей сложности все мы в 3 сбили.
Мы делаем одну работу и уклали, считайте, это все мы. Не один там я, а все мы. Это тут как они летят, когда их видно, это хорошо, что был тепловизор. Вот это, а так у нас малейшие, бывают такие, что с тепловизорами проблема, погода и не видно их. Вот это вот пролетал низко, мы его сбили. Первого, это первый. Это ваш перший? Это наші зміни першої. Да, Я не маю наші на увазі зміни. для вас персонально, це перший? Перший. It's his first one. This team were also using DP machine guns older than their Maxim. I saw more guns made during or before the Second World War being used for air defense than weapons made during or after the Cold War. Due to how many old and new guns are throwing lead at passing drones from every direction, it can be quite difficult to actually identify which specific team or teams knocked it out of commission. Частини вже ж розбросані після взриву. І трава ж уся, бачите, випала. Вона ж була така висока. You can see it was a lot of grass here, but in epicenter of this, on the ground? but in epicenter of this, everything burned. Yeah, you're right, it is burned. І хлопця з іншого розрахунка поранило в ногу. Осколком. Тільки що? Ну так, це тільки що. Ну не дуже. How do you feel? Що ви відчуваєте? Ви ж перший раз були. Как, что не долетел, людей не покалечил. Это жизни людские. Мог бы где-то в девятиэтажку. Это российские убийцы. Yeah, it's could damage some building, kill people. It's Russian killer. Why did you become part of the air defense and volunteer? Да. Чому ви стали саме частиною цього підрозділу і взагалі? Чому ви вирішили? А защищать семью, дом. Чтоб допомагали нам оружием, бо видите, что творят. Что не всегда так получается их сбить, и летят мирные люди, гибнут. Они же не бьют по военным целям, а бьют по мирным. И вот, чтобы помогали нам оружием и не задерживали поставки всего. Хлопцам тяжело на фронте. Ви збираєте двигуни? Чому? Ну, двигуни збираємо як зуби вбитих драконів. As a teeth of dead dragons. We collect Як трофей. Like trophy. What's the best part of the job? Найкраща частина нашої роботи, якщо робота зроблена і шахед приземлений, то розуміння того, що це не принесло комусь біди чи горя, що люди залишились живі і що все окей. Як мінімум на цей раз. What's the worst part of the job? Коли розумієш, що він пройшов і пішов далі на місто, тобто він по різним причинам мог пройти, він міг змінити маршрут, він міг пролетіти на великій висоті, тобто десь там за хмарами, коли не відбулося його збиття, тобто він полетів далі виконувати свою роботу. Ми всі розуміємо складність цієї ситуації на даний момент. Ми всі розуміємо, що якщо ми не зможемо протистояти ворогу, то ворог однозначно піде далі. Всі це прекрасно розуміють, і окрім розуміння і стурбованості, я ні в коїм случаї не хочу якось, не то що звинуватить, приуменшити роль західних партнерів. These attacks against Ukrainian cities show no sign of slowing down, as negotiations have shown no progress in ending air attacks, and reports indicated increase in the frequency of these attacks since the change in power within Washington. With advanced air defense systems in short supply, and Western production and political will unable to keep up with their need for more air defense missiles to protect their cities, the burden falls upon these Shaheed cowboys to stop these attack drones, translating into many cold, long nights ahead in the dark here in Sumy, and all across Ukraine, in your backyard with your great-grandfather's machine gun. Thank you for watching this independently made documentary. I hope this first-hand testimony of the war in Ukraine helps you better understand those caught in the violent throes of history. We have a bunch of other videos interviewing those affected by the war on the ground in Ukraine that you can check out on my channel. If you want to help fund more of my work so I can do more documentaries like this in the future, please support me on Dylan Burns TV on Patreon
or my second YouTube page called Dylan Burns Live, where you can see my videos and live streams, which you can view on my Twitch or my website, dylanburns.tv, every weekday from 6 p.m. EST to midnight. If you want my hot takes or photos from my time in Ukraine, check out my socials, including Dylan Burns 1776 on Twitter, Dylan Burns TV on Blue Sky, or Dylan Burns TV on Instagram. All links, including the community Discord, are in the description. See you guys next time. Good night and good luck. Кусочек їм привезеш.